오래간만입니다. 이제는 차차 아름다운 가을 안으로 진입을 하고 있네요. Here in Korea, we're increasingly into a beautiful fall weather and time. 경민님을 보면서 어제 삶의예술학교 단톡방에서 시작한 청년 장학 기금 모금 릴레이에 대해서 생각을 하게 됩니다. Looking at 경미 who is here, I think about something that began yesterday in our Art of Living School SNS room to do with fundraising for young adults. It's moving with energy in that room. 그 모금 릴레이의 한 부분은 경민님의 딸 박채연님이 인도 여행 중에 만든 영상입니다. 3분 영상. One part of that fundraising is a 3-minute video by Cheon, who is Kyungmi's daughter, who made a 3-minute video while traveling in India. She was the recipient of scholarship for all the 4 phases of the education we provide, and she has grown tremendously, and in her gratitude she made this video. 경민님은 1, 2, 3, 4단계 우리의 교육 프로그램의 장학금의 수여자라 그러나? 수여자 채영님이 수여자였습니다. 그리고 그 몇 년 동안 어마어마한 성장을 했어요. 그거를 아마 제일 잘하는 사람이 경민님이겠죠. 그래서 채연님은 그 고마움을 담아서 그 3분 영상을 여행 중에 만들었습니다. 대부분 보면 깨어남의 리더들이 20대 때 중요 마음의 결정을 하고 성장을 하는 게 흔합니다. 그래서 20대 그때가 매우 중요합니다. Many leaders of the movement of awakening in humanity begin the establishing of their direction in their 20s and move from that basis for the rest of their lives. So the 20s is a most important time. 나도 그랬었어요. 유란다도 그랬었고 많은 사람들이 그래요. That was the same for me as it was for many leaders, including Yuranda. 공자님이 그런 말을 했죠. 30대 때 뜻을 세웠다 또는 세운다. In the East, Confucius spoke about the stages in life and spoke of establishing one's purpose at age 30. 그런데 30대 때 뜻을 세우기 전에 그 세울 수 있는 준비와
공부가 필요했던 거죠. 그래서 그게 바로 20대 때인 셈이에요. 뭐 때로는 좀 더 늦을 수도 있고 많이 늦을 수도 있고. But before one can set one's purpose firmly at 30, there's a period of preparation and study that precedes it. And that is a truly important time. And it is a time when financially young adults do not have much money. So assistance is quite important. 그러나 20대 때는 아직 경제력은 없는 때이기 때문에 그 지원이 매우 중요하다는 것이죠. 그리고 이때 배워야 빠릅니다. 나중에 배우면 좀 느립니다. 완전히 늦는 건 아니에요. 그러나 이때 배우는 게 빠릅니다. And if one begins in the awakening process in their 20s, there is speed in that movement when we're young. Of course, later it's possible too, so no discouragement. 그래서 이 채아님이 만든 동영상은 모두가 꼭 봤으면 합니다. And I'd love for everyone to have a chance to watch the video that Cheon made. She also made it in English, with English subtitle. So I'll make that available immediately. 지난주 서비스에 대해서 잠깐 언급하고 싶어요. I want to mention something about the Sunday service last week, which was only in Korean. So those who are here of English speakers did not hear it. 지난주 서비스에서 정선님, 선화님, 재영님 아주 강렬한 서비스였고 강렬한 응답이 있었습니다. It was a very powerful service by 정선, 선화, and 재형. And there was a very powerful response also. 이 중에 선화님이 대충 이런 말을 했습니다. In that service, Sanhwa said something that I want to touch on. 선화님이 깨어나는 과정에서 요란다를 통해서 먼 데 있는 신이 아니라 인간을 통해 활동하는 신이 있구나, 그게 가능하구나, 그게 필요하구나를 알아차린 것에 대해서 말했습니다. 선화 in that service last week spoke about becoming conscious in her awakening through Yoranda that God is not a being somewhere far away, but may be present as God in action through human beings, or the human form. And that this is what is needed. 신을 표현할 인간이 필요한 것이구나. 그러면서 이런 말을 했습니다. 한 사람이 없는가? 그리고 겨자씨의 믿음이 있는 한 사람이 없는가? 이런 표현을 했습니다. She spoke also, she said the question came up, is there not one person who can do this? Also she spoke about, is there one person with the faith of a grain of mustard seed. 이 겨자씨에 대한 언급은 예수께서 말한 언급입니다. 겨자씨의 믿음,
있다면 삶도 움직일 수 있을 것이다. 그리고 무엇도 불가능하지 않을 것이다. 이렇게 표현했었어요. 계자씨만한 크기의 믿음이 있으면 산도 움직이고 무엇도 불가능하지 않다. 겨자씨. It was Jesus who said, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall move effectively mountains, and nothing shall be impossible to you. Extraordinary statement. 이건 대단한 발언이죠. 그만큼의 믿음이 있으면 이라는 말이. 그래서 이런 것을 음미하면서 하나님이 이런 말을 하셨습니다. 음미하면서 그러면 내가 도전하겠다. 내가 도전하겠다. 얼마나 멋있는 마음이에요. And entertaining these thoughts, Sanma said she came to the thought, I will be that person, that one person. I will be that one person. 이거와 연관돼서 한 사람이 없는가라는 이 말에 다른 역사의 배경이 있죠. In regard to the question, is there not one person? There's an important historical reference to do with this. 그것은 성서에서 아주 오래전에 아브라함의 시대에서 10명의 의인이 없는가? 라는 질문이 있었어요. 그래서 10명의 의인이 있으면 이 도시를 파괴하지 않겠다라는 하나님의 약속이 있었는데 10명의 의인을 못 찾았던 거예요. In the Old Testament, in the time of Abram, the question of is there 10 righteous individuals came up. And because 10 were not found, the city of Sodom and Gomorrah was struck down according to that story. 한 사람이 없는가? 반대로는 한 사람이 있는가? 이거에 좀 더 깊이 들어가 보고 싶어요. So the question, is there not one person, not 10 persons, but oppositely, is there one person? Is there 10 people? I want to go a little deeper into this. 하늘과 역사는 항상 물었어요. 한 사람이 있는가 또는 없는가. 그 어떤 한 사람인가는 내가 조금 이따가 좀 들어가 보죠. Heaven and history has always asked this question. Is there one person present, fully available? Or is there not one person present, fully available? As to what kind of one person, I want to touch on in a moment. 한 사람이 있는가 또는 없는가. 그 말은 많은 사람이 꼭 필요하지
것이 아니라는 말이에요. And with the question, is there one person? The meaning behind that is that large numbers are not needed. What is needed is one person. 많은 숫자가 필요한 게 아니라 한 사람이 필요하다. 그 겨자씨의 믿음을 가진 한 사람이 산을 움직이고 모든 것을 가능케 한다면 그 한 사람 우선 있으면 아주 좋은 시작이겠죠. If it is the case that one person with the faith of a grain of mustard seed can move a mountain and make all things possible, then that's plenty enough as a good start. 그리고 둘, 셋이 더 있으면 매우 좋겠죠. And of course, additionally, if there are 2 or 3 more, then even more wonderful. 그럼 어떤 사람일까? 빛과 진리와 사랑과 신과 하늘과 완전히 하나인 사람, 이 한 사람 있는가? One person who is fully one with heaven, with being, with God. Is there that one person? Fully one with God, heaven, with being. 선생님이 서비스에서 자신의 그 깨어나는 과정에서 도전하겠다라는 그 마음이 있었다는 걸 표현한 것이 너무 아름다웠던 거는 이 딱 한 문장이에요. 내가 도전하겠습니다. 내가 도전하겠습니다. What was beautiful in what Sanwa expressed of her awakening was that is the expression, I will be that person. I will do it. 내가 도전하겠습니다. 근데 내가 도전하겠습니다라고 생각한 사람들은 뭐 한두, 셋, 열, 뭐 몇 명은 있었겠죠. 그런데 우리가 뭐를 도전하겠다고 한 다음에 그걸 마치는 것이 그 비율이 얼마 될까요? 108배 매일 한다. Of course, there are many who set out with the heart and mind, I will do it, I will be that one. And of course, the question is how many finish that all the way through. And we know that many things that we start on, we don't finish. 내가 도전하겠습니다 하고서 그것이 실현되지 않을까? How is it that we decide sometimes that I will do this, but we don't get to finish it? 그것은 간단합니다. 그렇게 되지 않은 이유는
그것이 첫 우선순위가 아니기 때문입니다. 그 순간에는 반짝 첫 우선순위였으나 그 다음에 시간이 지나면서 그게 우선순위에서 밀려서 다른 게 더 중요해서 그게 안 되는 겁니다. Why is it that we do not fulfill such, at times, noble and high, truly important intentions? It's quite simple. It's because while at that moment it was clear that it was the highest priority, a little later the priorities change and it slips down the priority list. And other things take over and become more important. 근원과 하나인 한 사람 필요합니다. 그리고 그것을 절대 우선순위로 반짝 아니라 (20년) (40년) (50년) 지키는 그 한 사람. One person that is fully given to oneness with the Lord. Not for a moment of noble intention, but a priority sustained over 10, 20, 30, 40, 50, 60 years. 그게 최우선 순위로 몇십 년을 유지된다면 그 안에는 내면의 제일 핵심 화두를 계속 지니게 됩니다. When this is the highest priority, that person over decades sustains a deep inquiry in consciousness and in being. 신과 근원과 사랑과 하나 되는 것은 과연 무엇일까? 어떻게 그것을 할 수 있을까? 이 화두를 끊임없이 갖고 있는 거죠. 그래서 수많은 경험 안에서 수많은 각도 안에서 다시 그 질문으로, 그 화두로 돌아온다. 신, 근원, 사랑과 하나 된다는 것은 과연 무엇일까? 어떻게 할 수 있을까? 이게 최우선순위로 서 있다는 거죠. What is it to be one with the Lord, with love? And how do I come into that oneness? This deep prayer question is present day in and day out over decades. And that question becomes a center of one's life. 그리고 이 질문이 삶의 중심이 되는 거죠. 근원 사랑과 하나 되는 것은 무엇일까? 어떻게 그렇게 할 수 있을까? 이 질문이 삶의 중심이 되어 있다. 요새 세상이
혼란의 시대에 점점 더 들어가고 있어요. 지금 이스라엘 가자의 전쟁이 지금 이제 시작이죠. The world is increasingly going into a time of confusion, tribulation, anxiety. The war in Israel and Palestine is just beginning now. 이게 어떻게 징계될까? 다른 나라들이 거기에 개입을 할까? 이런 것도 지금 아직 미지수로 남아있어요. How the war in Palestine, Gaza will unfold and whether other nations may get involved in it is an unknown yet. 그리고 그거 말고 수많은 다른 것들이 있죠. And there are countless other things that are present in the world. 그런데 상황은 중요하지 않습니다. 세계 상황 어떤 것도 중요하지 않습니다. But circumstances in the world, whatever they are not important. 상황은 중요하지 않고 Could everyone make sure that they're on mute? I think Laura, you're on. Your mute is off. 상황은 중요하지 않고 이 한 사람이 있는가 이게 중요하다. Circumstances are not important. What is important is whether there is one person fully aligned with heaven. And this is really all that is important. 세상이 더 무너져도, 하늘이 무너져도 근원과 정렬되어 있는 한 사람이 있으면 거기에서 모든 것이 흘러나온다. 거기에서 새 과정, 새 역사가 나온다. Even if the world was to go into more extreme disaster, even if heaven were to collapse, it doesn't matter if there is one person fully aligned with heaven. 그 옛날에 노아의 시대는 그 한 사람이 있었고 세상은 무너졌죠. Well, in the story of Noah, that's what happened. The world as known collapsed, but there was one person truly aligned. 어떤 세상이, 환경이, 상황이 있는가? 때로는 위험 가득한, 어려움 많은 상황. 이것이 중요하지 않다는 거예요. 중요한 거는 어떤 나가 여기 있는가. 이건 많이 중요하다는 거예요. What is the world that is around us, surrounding us? Whatever that is, sometimes full of challenges, that's not important. What is important is what self is present in me. This is the one important thing. Who am I in that circumstance?
That is the important thing. 지금 사람들 앞에는 절망의 땅이 펼쳐져 있습니다. 위험 가득한, 중요하지 않습니다. 어떤 나가 있는가에 따라서 절망의 땅으로 보인 것은 약속의 땅으로 바뀝니다. 내가 누구인가에 따라서. For countless people, what faces them is a land and world of despair. But depending according to who I am and where I stand, that land of despair changes to the promised land. 절망의 땅인가, 약속의 땅인가는 내가 누구인가에 달려 있습니다. Whether it is the promised land or the despair land hinges entirely on where I stand, who I stand as. 신의 가슴, 정신, 승리의 정신을 지닌 한 사람. 이게 필요한 겁니다. One person with the identity and consciousness and the heart of heaven, of God, of being. One person fully centered in the spirit of victory. That is the soul need. 지난주에 감동적이었던 다른 한순간은 서비스 때 정경님이 응답의 시간에 일어서서 몸을 흔들거리면서 22명의 하나님이 여기 있습니다 라고 표현했던 순간입니다. A deeply moving moment in the service last Sunday was a moment when Bona, in the response time, towards the end of that time, got up and she moved in a slow dance and raised her arm and said, "Here are 22 gods present." 근데 그냥 말이었으면 그냥 그건 말인데 그 표현 안에는 말 넘어서의 실제 진동이 들어 있었습니다. Of course, here are 22 gods can be just words. But in that flow of movement and spirit, it wasn't just words, but it was a moment of reality, of the veil opening and the reality of 22 gods present in the room. 칠차원적 정체성이 깜빡 드러나는 순간이었습니다. 한 사람을 통해서, 한 별을 통해서. It was a moment when
seventh dimensional identity instead of three-dimensional identity came forth through one person, through the crack of opening of spirit and substance in the room, through the 22 that were present. 신과 승리의 영과 사랑과 완전한 하나됨, 내가 도전하겠습니다. 이 한 사람. One person who affirms, I will be that one. Oneness with love, with the Lord, I will be that one. 그런데 그 다음에는 장벽에 대해서 좀 이야기를 해보죠. 다짐을 하나 장벽이 오죠. But next I want to speak about the challenges that come when one has set on the path of absolute commitment to be true. 정선님이 이 부분에 대해서 좀 이야기를 했습니다. 지난 서비스. 정선 spoke last Sunday in the service some of this. 개인 사이클에서 만난 절망의 벽에 대해 이야기를 하셨습니다. She spoke of the wall of despair that she encountered in her life cycle. 그리고 어떻게 절망의 벽들이 자신의 경험에는 무너졌는가에 대해서 이야기를 했습니다. And she spoke of her experience of the wall or walls of despair tumbling and opening. 그거에 좀 더 들어가기 전에 2주 전에 제가 이런 말을 서비스 동안에 했었죠. 최근에 코어의 성장, 서버들의 성장, 단단해짐, 투명해짐이 너무 눈에 보인다. 그리고 그거를 celebrate 했죠. Before going further into this, I want to mention something that I said 2 weeks ago, which was the substantial progress that I saw being made by many here in the core, the servers, the faculty, etc., the staff. It was a progress in increasing strength and selfless transparency. And we celebrated that deeply. 그리고 그 셀레브레이션을 했는데, 그런데 종종 이 단계를 이렇게 우리가 성장해 왔구나 하고 셀레브레이션을 했는데, 그 다음에 얼마 가다가 뒤에 그런데 왜 다시 이런 벽들이 느껴지지? 이런 경험들을 다들 해보셨을 겁니다. Sometimes when we celebrate something of a phase, not long after we encounter another wall and wonder, well, are we back to the beginning all over again? And various ones of us have had this experience. 그런데 그렇게 성장하고 다시 벽을 만나는 것은 자연스러운 겁니다.
좌절할 것 전혀 아닙니다. 그러면 이때에 어떻게 할 것인가? 어떻게 이 벽을 관통할 것인가만 제대로 하면 됩니다. This process of the recurrence of walls, even though we have strengthened and grown substantially, is a natural thing. Nothing wrong with it. There are things to be met at a higher level in the spiral, and all that we need to do is to function correctly and move through that wall. 정선님은 이런 이야기를 했습니다. 환경의 벽, 환경에서 보이는 벽들이 있죠. 우리 많은 사람들에게 그런 것들이 있죠. 환경의 벽 전에 내면의 진동적 벽을 먼저 통과해야 한다. 정선 spoke of how before being able to move through the wall of circumstance, there is something else that one must move through first, which is the vibrational wall inside of one's own consciousness. 그 내면의 진동적 벽을 먼저 통과하면 환경의 벽도 풀리기 시작한다. 는 거예요. When we move through the vibrational walls inside of our own consciousness, then the walls of circumstance also begin to open and shift. 이 지혜는 유란다의 뚫고 승리로라는 글의 내용에 간단하게 담아 있습니다. The wisdom of this knowing is present in Yoranda's a short piece from Yoranda titled Through to Victory. 정선님은 오래된 내면의 절망의 벽에 대해서 얘기했습니다. 할 수 없어. 나는 못해. 그런데 그것이 정선님이 차차 깨달았던 거는 내 안에 8살 자아가 이런 생각을 꾸준히 하고 있었구나. 이게 내면의 장벽이었던 겁니다. 정선 spoke about an 8-year-old self inside of her that had the belief, I can't. And this was the vibrational wall inside for her. 그러면서 고요의 중요성을 말했고 명상하는 것에 대해서 말했습니다. And she spoke about stillness and meditation and prayer as a tool method she found to create the space in between that young fearful self and her true self identity. That only stillness and the quietness began to allow a gap to open between the two. 고요와 명상을 통해서 어린 불안해하는 자아와 참나 사이에 공백을 만들기 시작했다. 처음에는 3분 명상, 4차 5분 명상 이렇게 작게 시작했다라고 표현했습니다. She spoke about starting with 3-minute meditation, increasing eventually to 5 and then on, to create this gap
between the young identity and who she really is. 그러면서 무너질 수 없게 보이는 벽들, 뭐 일부는 환경의 벽이지만 더 크게는 내 내면에 내가 느끼고 있는, 알고 있는 그 벽들도 무너질 수 있다 라고 표현했습니다. She spoke of how the walls within that seemed impossible to move through, in fact, are possible to move through. 그러면서 성서에 나오는 예리고 성의 이중벽에 대해서 이야기했습니다. And she spoke in this respect about the double wall of Jericho that is spoken of in the Bible. 예리고 성의 무너질 수 없는 이중벽. 혹시 여러분들 안에 그런 벽 있습니까? 그 시대에서 그거를 마주치는 그들에게는 절망의 벽이었죠. 무너질 수 없는 이중 절망의 벽. There are some impossible to penetrate double walls of Jericho in us. For those in that history, that's how it appeared. But it eventually fell. 그러나 무너졌습니다. 고요, 집중, 정렬 이 세 가지로 무너졌습니다. They fell through three components: stillness, concentration, and alignment with the Spirit of the Lord. 이거에 대해서는 지금은 자세히 들어가지는 않겠습니다. 그런데요, 오늘 이거를 이야기하면서 좀 더 구체적인 뭐를 다루고 싶습니다. 그거는 불안의 느낌, 두려움의 느낌을 제대로 다루는 방법에 대해서. 그게 절망일 수도 있고. I won't go into the details about the process by which the walls of Jericho fell, apart from saying about those three elements. But today I want to more specifically touch on the handling of the energies of fear as they surface in us. Because as we learn to do this properly, this is a significant part of the handling of the inner vibrational wall. 내면의 진동적 장벽을 다루는 한 부분이 두려움, 불안을 제대로 다루는 것입니다. 이 법을 진짜 제대로 배워야 할 이유 중에는 점점 세계는 불안 안으로 더 들어가고 있어서입니다. One reason it is so important to learn this well is because the world is increasingly going into patterns of fear and anxiety.
우리 안에 불안 느낌이 올라올 때 우리가 의식하지 못하게 일어나는 무엇이 있습니다. When the energy or feeling of fear arises in us, there's something that happens that often happens unconscious to us. 그것은 불안의 느낌과 동시에 불안해하는 자아, 정체성이 동시에 올라옵니다. 그래서 느낌만 느끼는 게 아니라 어린 불안해하는 자아를 느끼는데 이 부분을 주로 의식하지 못합니다. When we have a feeling of fear rise, that fear usually involves two components, the second of which we're often not so conscious of. The first is the feeling of fear, but right along with it comes the identity of the young, yet undeveloped self with the feeling of fear. And these are mixed together for the most part. 그래서 이 두 가지가 흔히 혼합되어 있습니다. 느낌과 정체성. 작은 자아 정체성. 그 느낌과 작은 자아 정체성이 혼합되어서 올라오는데 이거를 분리를 할 줄 알아야 하고 분리해서 다룰 거를 배워야 합니다. What is necessary is that we learn to separate between the feeling and the young identity that is experiencing that feeling. 불안의 느낌은 그냥 팩트입니다. 상황에서 어떤 자극에서 올 수도 있고 아니면은 집단 공명으로서 올 수도 있고 그냥 떠오를 수도 있고 근데 느낌은 그냥 팩트입니다. 근데 어떤 정체성으로 이 느낌을 경험할까는 사실은 별도의 선택입니다. 그래서 이 선택하는 부분을 떼어서 제대로 해야 된다는 겁니다. The feeling of fear is just a fact. It may be triggered by a circumstance. It may be something that comes through the collective consciousness and just arises as a feeling. But the feeling is just a feeling. But the identity with which we experience that feeling is a separate choice. And we need to become acutely conscious of the choice we are making without realizing we are making of the identity from which we experience the fear. 그래서 그냥 불안의 느낌을 느끼는 거와 불안해하는 자아 정체성에서 그것으로서 느끼는 거와는 이게 별개라는 거예요. 보통은 이렇게 돼요. 자극이 와서 느낌이 올라오고 그 다음에 즉시 나 불안해. 이렇게 세 과정으로 가죠. 자극, 불안, 나 불안해. Often the process goes something like this. The feeling of fear or a stimulus, a feeling of fear, and I am afraid. 3 stages. Stimulus from the circumstance, feeling of fear, and immediately then I am afraid. I'm fearful. 이 마지막 부분을 떼어야 한다는 겁니다. 이 마지막 부분을 고요 안에서 천천히 가면서 그거를 다루게 해석하고 정리해야 한다는 겁니다. So this is the third part, which comes after the stimulus and the feeling,
into the identity that needs to be separated out and processed much more slowly than normally happens, in slow motion. 그래서 자극, 불안 느낌 온 다음에 되도록이면 입안 안에서 왔구나. 그래서 제대로 가는 과정을 내가 쭉 펼쳐서 쪼개서 이야기를 할게요. 자극, 느낌, 이 익숙한 느낌 왔구나. So I want to describe in minute detail this number of phases of the process when it's handled properly. So stimulus, feeling, and then after that, as much as possible in a still, relaxed state, acknowledge, oh, it's come. That familiar feeling. It's come. 왔구나. 그런데 새 해석을 합니다. 그럼 이게 이제 네 번째인데, 왔구나 다음에, 왔지만 이 느낌은 내가 아니야. 느낌뿐이야. 이 느낌은 내가 아니야. 느낌뿐이야. So this fourth step is, oh, it has come, but this feeling is not me. It's just a feeling. 근데 보통은 아까 얘기한 것처럼 느낌이 왔는데 내가 불안해 라고 가는데 그게 아니라 이것은 내가 아니야 느낌뿐이야. 그리고 그 다음에는 참 전체성의 선택을 하는 과정이 그 다음에 와. 이게 다섯 번째인데, 나는 이 느낌은 내가 아니야 느낌뿐이야 다음에 나는 사랑의 존재야. 나는 빛이야. 뭐 등등. The fifth step in slow motion is the step of choosing identity. In the fourth step, this is not me, it's just a feeling, but in the fifth step, I am love. I am light. I am being. I am the spirit of victory, whatever. I choose my identity. 나의 정체성을 깨어있게 선택한다. 그리고 여섯 번째 단계는 따뜻함을 제공한다. 그 자리에서. 자비의 마음, 연민, 축복 등으로 대한다. And the sixth step, having affirmed my true identity, I provide warmth into this feeling energy of fear. I provide compassion. I bless it. 그리고 일곱 번째 단계는 그렇게 따뜻함, 축복, 자비, 연민을 제공한 다음에 이 따뜻함, 연민 제공을 하는 것은 왕의 이 네 가지 원형 중에서는 참 왕의 에너지예요. 그래서 따뜻함을 제공한 다음에는
새로운 시각을 제공하는데 이거는 마법사의 원형에서 나오는 힘이에요. 그래서 새 시각, 이완 안에서 호기심의 시각을 갖는다. The sixth step of blessing is, in the four-quarter model, is the sovereign king energy of blessing, compassion. In the seventh step, we take a step in the magician quarter energy of providing a new perspective, point of view regarding the feeling of fear that has come up. And that we do from in a relaxed state, provide a perspective of curiosity. 이 상황 안에 어떤 선물이 있을까? 두려움이 왔는데 어떤 선물이 있을까? 이게 참 마법사예요. We began with the feeling of fear that has come, but we conclude with curiosity and the question, what gift is this bringing? 이완된 호기심. 이 안에 어떤 선물이 있을까? 이게 제갈공명이에요. 무슨 상황이 와도 제갈공명은 여기에 어떤 선물이 있을까? 그 선물을 끌어내는 백마술사였던 거예요. This is the white magician of heaven. No matter what circumstance, what feeling comes, asks a question, what is the gift seeking to emerge through this? And because there's one-pointed seeing and holding that question, the gift is found. 여기에서 한 가지만 더 언급하고 이 부분을 마칠게요. 불안의 느낌이 다루는 이 일곱 과정 중에서 이 느낌이 왔구나, 이 세 번째 단계에서 이 느낌을 그냥 몸의 진동으로 느끼는 게 아주 좋은 방법이에요. 감정으로, 생각으로 그건 다 제외하고 그냥 몸의 진동으로 느낀다. 그래서 몸에서의 강렬한 동요, 진동으로 감각으로 느낀다. I want to add one comment that is a helpful hint in the process of, in the third step of when the feeling, oh, this feeling has come. And that is, feel the feeling of fear as bodily sensation as much as possible and not as emotion or thought. Usually, if it's an experience as emotion and thought, it goes quite quickly to identity as well. It's emotion, thought, identity, and all of that gets packaged together, and there is the fear, afraid identity. 그래서 흔히는 느낌, 감정, 그러니까 감각, 감정, 생각, 정체성, 이 다가 다 혼합돼서 오는데 느낌을 느끼는 것도 그 감각 부분으로 떼어서 몸의 감각으로만 느낀다. 그게 제일 쉬워요. So, when you slow down this process further, it's bodily sensation,
feeling, thought, identity, and concentrate just on the bodily sensation in the body. Sometimes adrenaline, sometimes bodily agitation. Experience it just as that. And then choose the identity. 그래서 몸에 진동하는 감각으로만 느끼고 그 다음에는 그 다음에 느낌, 감정, 생각, 정체성 이거 다 떼고 그냥 참 정체성. 몸에 진동하는 감각, 그 다음에 그거를 참 정체성에서 경험한다. 이해가 되죠? 정체성은 항상 선택이라는 거예요. 그래서 내가 불안해하는 자아가 아닌 다른 정체성을 선택할 수 있다. 느리게 가면 그걸 할 수 있어요. 빨리 가면 못해요. When we go through this process too quickly, it's nigh impossible for most people to not go from the bodily sensation to the fearful identity. But when you slow this process down into those 4 steps, you can experience the sensation exclusively and then go right to true identity. 이 부분은 상당히 자세히 다뤘어요. 이게 아마 어느 때보다 이렇게 자세히는 다룬 건 처음일 거예요. 근데 이게 필요했어요. It's probably we have touched on the handling of fear in the past too, but this is probably the most detailed we have done thus far. 그래서 이제 마치면서 다시 이 시작 부분으로 돌아오죠. 상황은 중요하지 않다. 하늘과 정렬하는 한 사람, 나만 있으면 된다. So now we want to go back to where we began. What is present in one circumstance externally is truly unimportant. All that is important is one aligned person, namely me, 그리고 그러기 하늘에 정렬된 한 사람이 되기 위해서 이 두려움 다루는 걸 내가 좀 자세히 얘기를 한 거예요. And in order to be more capable in being that one person aligned fully with heaven, we went into this matter of slowing down and the handling of fear as a part of that alignment. 한 사람이 있는가? 이 모든 것을 제대로 할 수 있는 한 사람이 있는가? 어떤 불안이 와도, 어떤 절망감이 와도, 어떤 패배감이 올라와도 그거와 동일시하지 않고 몸의 감각으로 느끼고 참 정체성으로 따뜻하게 대하고 이완된 호기심으로서 여기에 있는 선물이 무엇일까로 보는 그런 한 사람이 있는가? Is there one person? No matter what arises in fear, in despair, in a sense of defeat, one person who does not identify with those feelings, experiences it as bodily sensation, and goes straight to true identity, and provides warmth, compassion towards it, and in relaxed curiosity asks, what is the gift in this? 바로 이게 그 성서의 스토리에서 모세 때 12명의 뭐라 그랬죠? 12명의 영어로는 스파인데 정찰단? 12명의 정찰단 중에서 10명은 이거를 못한 거예요. 그 위험한 땅이에요. 너무 위험해요. 약속의 땅이 아니에요. 이렇게 하고 돌아왔지.
of the 12 spies that went into the promised land, 10 came back afraid because they identified with the fearful self in them and saw only the wall that was outside the dangerous giants in the land. Didn't see that the wall was in themselves. 최근에 템플 오브 라이트 서비스 중에 올라온 것 중에 하나는 요란다가 중요한 글이 하나 있는데 그게 뭐냐 하면은 인간이 타락한 후에 누구도 하지 못한 그 무엇. I want to complete with this. Yoranda, in a temple of light service recently that was uploaded, there was a service of Yoranda that was titled, "What Has Never Been Done Since Men Fell." 아무도 해내지 못한 거. 그리고 그것은 이 새로운 상태에 집단적으로 함께 들어간 것은 아무도 하지 못했다는 표현이에요. 한 사람씩은 했으나 예수께서 그 제일 대표적인 예라고 볼 수 있고 동양에서는 뭐 부처라고 그렇게 생각할 수 있고 What has never been done is the coming into a new state and completely new identity as a group. It has been done by individuals, and the most representational example of that is Jesus. And in the East, we can think of that as the Buddha. But the movement through the whole process to a new state of identity as a group. 집단으로는 그걸 하지 못했다. 그래서 지난주에 정경님이 신이 나서 춤을 추면서 22명의 하나님이 여기 있습니다 라고 말했을 때 뭐 아주 작은 예고편 뿐이지만 그래도 굉장히 의미 있는 겁니다. 그 승리의 예고편. So this is the reason why when Bona danced in the response and said there are 22 gods, lords here. It was so beautiful and thrilling, even though it was just a tiny preview. Mustn't get carried away too much. It's the beginning of that experience. 그래서 그 경험의 시작뿐이지만 매우 중요하고 그게 우리가 가야 할 방향이다. 우리 하나하나가 하늘이 필요한 그 한 사람이 되어서 그게 우리의 우선순위가 되어서 그 자리에 서는 거. So, to be the one person that heaven needs, willing to move through the whole cycle of recreation of identity to the place of full alignment, to be that one person. That's the need. And to put that as our highest priority. 그리고 두 사람이면 더 좋고, 근데 두 사람 생각하지 마세요. 그 한 사람, 내가 도전하겠다. So if it's not just one person, and if it's two person, that's more wonderful, but never mind the second person. We can concentrate on being that one person.
And out of that may come the larger pattern of victory. 한 사람이 있는가? 하늘과 정렬이 최우선 순위인. 근데 하늘과의 정렬은 그 뭐예요? 나 되는 거예요. 나와의 정렬이에요. 그 하늘은 저 멀리 있는 하늘이 아니라 내 안의 하늘, 끝내는 나와의 정렬이에요. 참 나와의 정렬. Being one with heaven is not an arduous thing. It's to be oneself, to be fully in alignment with the one I am. 한 사람이 있는가, 없는가. 막 내가 도전할게요라고 지금 다 선언하고 싶죠. Is there one person, or is there not one person? Maybe you get the impulse right now, oh, I'll do it. But don't be too excited. Let it really sink in. 네, 그 한 사람 됩시다. 지금 바깥의 상황, 세계의 어두움 문제 아닙니다. 이 한 사람이 있으면. So the situation in the world is not a problem. If there is the one person that I am present. 절망 없는 신의 마음을 가진 한 사람. One person with the undespairing heart of God. 그 말은 절망이 올라오지 않는다는 게 아닙니다. That doesn't mean that the feelings of despair don't arise. They can and at times may arise. 절망의 느낌들, 생각들이 올라오더라도 그거와 상관없이 그 느낌을 몸의 감각으로 느끼고 절망 없는 신의 마음과 정체성을 선택한다. Feelings of despair can and may arise, but we feel them as sensations in our body and then choose the undespairing heart and identity of God as our own. And we bless those feelings. And then in relaxed curiosity, look for the gift in them. 몸의 감각으로 보고 신의 절망 없는 마음이 나의 정체성인 것을 선택하고 그 다음에는 이완해서 호기심으로 무엇이 드러나고 싶어서 여기에 왔지? 합니다.
사실 지금 삶의예술학교도 센터 재정이 쉽지 않습니다. 이것도 똑같이 중요한 거는 신의 승리의 마음, 정신이 있는 이 사람들 있는 거, 이게 다입니다. 그 다음은 재정은 저절로 해결될 겁니다. The Art of Living School has challenges too, including financial ones. But even these are secondary and inconsequential compared to this spirit of an identity of victory in us as individuals and together. As this settles in deeply, then the rest, the solutions will come. 감사합니다.